In 2015, Kalimantan and Sumatra were blanketed by the haze of hundreds of thousands of fires. Such fires have been raging every year for the last 2 decades. But in 2015, a dry spell caused by El Niño made them especially severe. Around 2 million hectares of forest were burned, dozens of people killed, and hundreds of thousands made ill. Kami menjaga-jaga anak aja di rumah, bawa bapaknya langsung ke hutan mematikan api. Orang ribuan datang ke hutan tuh mematikan api, tapi tak mati-mati juga. Gelap asap. Kami kurung terus dalam rumah. Apabila jendela itu terbuka langsung masuk ke rumah. Tapi kalau ditutup kurang asap itu masuk. Much of the haze originates from a special type of land known as peatland, which is found in large areas across Indonesia. Peatlands can be as much as 200 times more damaging to the atmosphere when burnt than other types of forest. They store more carbon and, when burnt, release methane, an especially harmful greenhouse gas. In 2014, the village of Sungai Tohor in Riau, only 90 kilometers away from Singapore, was badly hit by fires and haze. This is because the island where Sungai Tohor is situated is almost entirely covered by peat. Kena memadamkan api ni, tanah gambut ini tidak sama kita memadamkan api di tanah mineral. Kalau mineral kita siram aja dengan air, dia terbakar, dia bisa padam. Tapi kalau di tanah gambut nggak bisa. Kalau siang nggak nampak apinya, malam baru naik gitu. Dia kan makan dari bawah, udah kering yang di atas, baru malam dia makan. Kalau siang macam nggak nampak, asap pun macam nggak nampak. In their natural state, peatlands exist as swamp forests that are home to many endangered species, such as tigers and proboscis monkeys. Peatlands are also home to a large number of indigenous peoples and villages, such as Sungai Tohor, which have learned how to coexist with the land. The villages of Sungai Tohor do this by farming sago. Sago is a palm-like tree whose starchy trunk can be used to produce flour and noodles. Cultivating sago allows the farmers to earn a living while keeping the peat forests wet. Dulu masyarakat Sungai Tohor ini sangat bisa berladang padi di Sungai Tohor ini. Tapi kebelakangan ini itu pertumbuhan padi-padi itu kurang bagus. Sehingganya tahun 80-an kami bawalah masyarakat Sungai Tohor ini untuk membudidayakan tanaman sagu. Rumbia ini di tanah gambut ini sangat cocok sekali. Karena rumbia ini membutuhkan air. Juga tanah gambut juga tidak juga boleh kurang air. Rata-rata masyarakat Sungai Tohor ini sedikit banyak ada mempunyai kebun sagu. Sebab sagu ini bukan tumbuhan ditanam oleh masyarakat. Sagu ini setelah panen sampai penambangan itu sekitar 10 sampai 11 tahun. Sebenarnya kalau di Tohor ini, sagu ini sesuai dengan kearifan lokal, yaitu gambut. Sekali menanam, cucu cicit kita bisa menikmati. Kita tidak perlu menanam ulang. Karena sagu ini beranak pinak. Kita tanam satu, nanti tumbuhnya banyak. However, peatland can also be damaged by farmers and companies trying to use the land to plant non-native crops such as oil palm and acacia, which is used to produce paper.
In order to plant non-native crops, the peatland is drained of water. This makes the peatland dry and highly flammable. When peatland catches fire, not only does it generate the toxic haze, but fire can grow quickly and spread underground. The peat essentially becomes a fuel, so it is not just the trees and vegetation that are burning, but the ground itself, making it nearly impossible to put fires out. This is what happened in Sungai Tohor. After the forests near the village were taken over by the Acacia Company, Lestari Unggul Makmur, or locally known as PT LUM. Di Sungai Tohor ini menjaga kelestarian lingkungan alam, memasai gambut yang luar biasa. Tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Tapi di Sungai Tohor ini pernah terjadi kebakaran hutan yang luar biasa pada tahun 2014. Di mana akibat daripada perusahaan yang masuk di area Sungai Tohor ini dengan memuat kanalisasi. The Regency government started digging canals in 2007 to drain the peatland in Sungai Tohor for large-scale agriculture. These canals measured 4 kilometers in length. The government then issued a plantation license to PT LUM. PT LUM itu dengan setiap sawahnya kami, dia bikin kanal besarnya 10 meter, lebarnya, dalamnya 6 meter, panjangnya saya pun tidak tahu entah seberapa. Sedangkan kanal yang kami buat di daerah kami, bukanya semeter, kedalamannya 1,5 meter. Itu sekedar hanya sebagai transportasi aja. The villagers began to see their sago crops die as the peatland that sustained them dried out. And it wasn't long before forest fires started raging in Sungai Tohor. Semenjak saya lahir sampailah tahun 2014 tidak pernah terbakar seperti yang tahun 2014 ini. Kami dulu tidak tentu siang malam, memang tidur di hutan itu untuk memadamkan api. Berganti-gantian masyarakat itu. Kami sini gitu, alat seadanya aja. Waktu itu mesinnya mesin apa? Mesin robin. Mesin robin yang pakai tarik itu pakai selang. Nah, itu pun air tidak ada. Memang tidak dapat dipadamkan lagi. Api cukup besar. Itu waktu di NSP itu kan datang helikopter untuk memadamkan, tidak bisa. The 2014 fires were a wake-up call for the community of Sungai Tohor. They realized that if they did not take back control of their environment from the companies, their very way of life would be at stake. Luckily, the villagers of Sungai Tohor are both determined and resourceful. When Joko Widodo became Indonesia's president in 2014 on a platform of people power, he promised to take mismanaged forests from companies and return them to the local communities so that they could manage the land in the way best suited to their needs. Specifically, President Widodo set a target of returning 9 million hectares of land to local communities. The village of Sungai Tohor saw a chance to put their issue into the national spotlight. Supported by the environmental group Walhi, they started a campaign to invite the president to see the situation on the ground. After the president accepted their invitation, the village quickly found themselves at the forefront of this monumental shift in how forests are managed in Indonesia. Kampanye itu secara politik sangat masuk akal bagi presiden dan segera membuat planning untuk turun ke Sungai Tohor untuk melihat langsung apakah benar yang dikampanyekan oleh Walhi bersama masyarakat. Setelah presiden turun ke Tohor, yaitu Kecamatan Tinggi Timur, beliau yakin dan percaya karena beliau sudah melihat sendiri di depan matanya di mana masyarakat itu menjaga alamnya, di mana masyarakat itu bisa bertani, berkebun itu berdampingan dengan hutan. Mereka tidak pernah mengganggu hutan, mereka tidak pernah merusak hutan, begitu.
In April 2017, the villagers' long struggle to stop the draining of their peatlands achieved success. After revoking the license of PT Lam, the government granted Sungai Tohor the Hutan Desa license, giving them official rights to manage the land that previously belonged to the company. Benar sebenarnya pemerintah mengasih hutan desa itu, kebijakan hutan desa, karena kalau tidak ada hutan desa bisa ini dieksploitasi lagi. Sekaligus ini kan hutan desa dikerjakan oleh masyarakat nih. Karena mungkin menyambung masyarakat hutan desa, menyambung juga dengan restorasi, saya rasa itu mungkin akan selamat. Karena masyarakat sini antusias sekali ya menjaga hutan. Although the community of Sungai Tohor once again has the future of their village in their own hands, managing their own forest also presents many challenges. The first challenge for Sungai Tohor is building dams to block the canals built by PT Lam. These dams are essential to raise the water level in the peatland and prevent fires. Raising the water level also improves the yield of the surrounding sago plants, which require damp conditions to grow well. Kalau sekat kanal tidak dibuat, air asin masuk, ya tenggelam pulau ini. Makanya sekat-sekat kanal itu sangat penting. Di sungai-sungai kami itu sudah kami sekatkan. Sehingganya air asin ini tidak merebak ke hulunya lagi. Sudah kami sekat. Di Parit Kekat sudah, di Sungai Tohor ini juga sudah. However, these canal blocks are expensive to build. A wooden canal block costs about 3,000 Singapore dollars and has a life expectancy of 2 to 5 years. A concrete canal block lasts longer but costs up to 10 times more, about 30,000 Singapore dollars. Setelah Presiden benar-benar yakin terhadap masyarakat, dia menanyakan kira-kira apa sih solusi yang masyarakat pikirkan pada saat ini untuk membasahi lahan-lahan gambut mereka. Masyarakat menjawab, kami sudah pernah melakukan yang namanya blocking kanal, tapi hanya sederhana saja. Nah, kami pun berharap Bapak juga pemerintah mau memberi bantuan ke masyarakat, yaitu sekat kanal yang kalau bisa itu permanen. Moved by the appeals of the villagers, President Widodo personally paid for the construction of one concrete dam, so far the only concrete dam in the village. The Singapore-based NGO PM Haze has also managed to raise funds for the construction of one wooden dam. So far, the village has built about 50 dams. However, they estimate that it will require 150 dams to block all the canals across the island. Building the dams is hard work. Each wooden canal block involves at least 6 men working around the clock for a week, driving wooden planks into the ground and the filling of about 250 gunny sacks with peat, all without the use of heavy machinery. However, the village has already begun seeing their hard work bear fruit. Jadi alhamdulillah sudah kami bikin sekat kanal, sagu kami mulai mulih kembali. Mulai dia memanjang kembali. Sagu ini sangat perlu sekali dengan air. Tidak boleh kekeringan air, makanya gambut itu harus basah supaya menghasilkan sagu dengan baik. Canal blocking is not all that the villagers are doing to restore the peatland. Under the netting of a wooden greenhouse, villagers store and cultivate seedlings of native plants which they are using to repopulate the burnt forest. Bang Yet, the local green thumb who constructed the nursery, encourages his community to join him in the replanting effort. Waktu itu saya menanam di sekitar sekat kanal ya. Ada beberapa pohon yang hidup. Saya tanam di sekitar sekat kanal. Karena saya sayang ya dengan lingkungan, karena saya tahu kita hidup pun butuh kayu ya, butuh kayu dan butuh oksigen.
lewat kayu segala macam. Nah, mulai sekarang saya sudah anjurkan masyarakat, ayo kerjakan kebun kalian, restorasikan kebun kalian, tanam. Lo bang, bibitnya gimana? Ambil. Bibit aku sentiasa ada tuh stok, bilang dari kecil sampai besar. Karena aku rasa kalau menunggu kebakaran ini, dia tidak akan pergi dengan sendirinya sebenarnya. Kalau kita tidak berusaha untuk menghindari, mencegah itu sebenarnya lebih baik daripada mengobati. Ingat itu yang paling saya pegang. Karena kalau sudah mengobati kan lama prosesnya bang. Tapi kalau kita mencegah dulu, kebakarannya tidak akan tumbuh sebenarnya. However, the villagers are racing against time. So long as the peat remains dry, it will burn away and disappear, lowering the ground level of the village. For the villagers of Sungai Tohor, restoring their peatland is not just a question of protecting the environment. It is an issue that concerns the villagers' very survival. Kita bagian pulau kecil. Nah di situ kan ada abrasi, ombak dari sana ombak, dari sini ombak. Nah ini penting sebenarnya restorasi. Kalau tanpa restorasi juga pulau ini pasti akan tenggelam. Biasanya itu 1 tahun misalnya kira-kira 5 cm ya, 5 cm. Tapi kalau dibuka habis itu bisa 1 meter. Bayangkan berapa jauh drastisnya. Makanya harus tetap dijaga dia sebenarnya, gambut. Daerah kami ini boleh katakan 75% gambut Pak. Kalau kami tidak pertahankan ini, saya pun tidak tahu akibat yang akan datang. Sungai Tohor, as well as the many thousands of other villages located on degraded peatland in Indonesia, need support in order to safeguard their environment and way of life. Governments, private donors, and even the public can help by supporting the construction of more dams, restoring the burnt areas, as well as buying the sustainable agricultural products produced by these villages. Nah harapan kita, sekat kanan sudah terbangun semua nih, ya, pada umum di Tohor ya, atau di sekelilingnya. Nah kita tinggal merehabilitasi semua daripada misalnya 4.000 hektar yang rusak itu yang harus kita rehabilitasi dari sekarang gitu. Masyarakat pasti akan mendukung dengan restorasi, tapi dengan catatan pemerintah harus berperan aktif, mendorong kepada masyarakat. What is happening in Sungai Tohor is a reflection of the problems faced by the world today, as humanity grapples with balancing economic and environmental concerns. For the residents of Sungai Tohor, it is clear where the priority lies. Ensuring that they live in harmony with their environment is the only way they can guarantee their livelihoods and indeed the survival of their village. Nah kita tak mau ke depan anak cucu kita bilang di zaman kita belum mampu menjaga hutan dengan baik. Itu mungkin. Kami sekarang terus memperluas penanaman sagu. Makanya kami mempertahankan bumi ini karena itulah masa depan kami Sungai Tohor. Juga kepada anak-anak kami ini memang kami tunjuk ajarkan bagaimana perkembangan yang buat di masa yang akan datang. Susah payahnya kita mempertahankan Sungai Tohor ini.